பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, ஸோ டில் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ப்ராபபிலிட்டி தியரி, ஆக்சியமேட்டிக் ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அது 12th சிலபஸ் ஆக்சுவலாக. அது அதுக்கப்புறம் since some of you wanted some problems from 11th standard portions, trigonometry was suggested by someone இல்லையா? அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் trigonometryல ஒரு couple of problems நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கேன். So we'll work on those. Okay, so அதுதான் இன்னைக்கான agenda. So I will share my screen now. Permission. Okay, so I think you can see my screen now, right? So the key concepts I mentioned பண்ணிருக்கேன். So probability distributionல மெயினான first concept random variable. Okay, so நமக்கு variable பத்தி தெரியும். Something that is fixed and something that keeps varying we call variable. Usually நம்ம x அப்படின்னு சொல்லுவோம். So given some conditions, now we can solve for the condition and determine what is the value of variable. சரியா? அதுதான் வேரியபிள் நமக்கு தெரியும். இப்போ ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா, ஸோ இன் ப்ராபபிலிஸ்டிக் சிச்சுவேஷன்ல இப்போ நம்ம டெஃபினட்டா ஒரு பர்டிகுலர் வேரியபிளுக்கு இவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம நார்மலாக நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா கிவன் த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஓகே திஸ் வேரியபிள் வில் ஹேவ் இந்த வேல்யூ அப்படின்ட்டு. இப்போ பட் ப்ராபபிலிட்டி மாடல் எப்படின்னாக்க, ஸோ வி நோ தட் வென் வி டூ an experiment, the value can be anything, in a probabilistic scenario la, suppose we toss a coin, so we can get either head or tail, right? So ipo நம்ம அத வந்து நம்ம ஒரு numerical value நம்ம represent பண்றோம், ஒரு function நம்ம define பண்றோம், like a numerical value. So let us say the number of heads. ஒரு வாட்டி நீங்க toss பண்றீங்க, so what is the number of heads அப்படின்னு கேட்டா ஹெட் வந்தா 1, டெய்ல் வந்தா 0. ஸோ தட் இஸ் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த வேரியபிள் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட வேல்யூ நம்ம ஷுவரா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு வாட்டி ஹெட் வரலாம், ஒரு வாட்டி டெய்ல் வரலாம். ஹெட் வரும்போது அதோட வேல்யூ 1, நெக்ஸ்ட் டைம் அதோட வேல்யூ 0. சப்போஸ் டெய்ல் கம்ஸ் இட் இஸ் 0 இல்லையா? அந்த மாதிரி வேரியபிள் விச் கேன் அசியூம் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ப்ராபபிலிட்டி, அதை நம்ம ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, I hope that concept is clear. Next we go to discrete and cumulative continuous random variables. Okay, so discrete random variable அப்படின்னா, so ஒரு random variable இருக்கு, we define a function that will take numerical values, but it will have defined values, discrete values. Okay, இப்போ நம்ம previous example இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அதை நம்ம if you toss a coin, so it is going to have value 1 or 0 depending on head or tail. So only two values are there, so those values are discrete. So அந்த மாதிரி random variable discrete random variable அப்படின்னு பேரு.
So இன்னொரு type of random variable, continuous random variable. So அதோட value வந்து it can be anything. It is not like, not within a particular set of values. For example, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லைட் எடுத்துட்டு இருக்கோம், அதோட லைஃப் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறோம். So it can be so many days. We can say on an average it will come for say 90 days. But நம்ம எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாது. It could be 90, it could be 85, it could be 85.1, it could be 86.2, it can be anything. It can take any value in the range minus infinity to infinity. Okay, so such random variables. So suppose we define the variable like that. So that is also a probabilistic variable. Yeah, so இப்போ ஒரு லைட் இருக்கு, அதுக்கு பர்டிகுலர் ஆவரேஜ் லைஃப் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு வாட்டி நம்ம இப்போ லைட் பல்பு போட்டோம்னா எவ்வளோ நாளுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் ஆல்சோ ரேண்டம் வேரியபிள். பட் தட் இஸ் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். பிகாஸ் அதை வந்து நம்ம எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாது, இந்த வேல்யூஸ் தான் அது அசியூம் பண்ண அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு if there are, it's going to assume certain set of values. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சாம்பிள் செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ அந்த அதுலேருந்து it can take all those values that are defined. It can take, suppose நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு டாஸ்க் பண்ணோம்னா அதோட வேல்யூஸ் 1 or 0. ஸோ 1 வரதுக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி, 0 வரதுக்கு எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம போடலாம். அந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா ஸோ தட் ஃபங்க்ஷன், I'll write it down now. Suppose your trial is tossing a coin. So there are two possibilities, and count random variable is number of heads. So what values it can assume? 1 and 0. 0 and 1. So this is your sample space. So இப்போ 0 க்கு probability என்ன, 1 க்கு probability என்ன? We know that 1/2 and 1/2. 1/2 and 1/2. So இப்போ அதனால it can take two values 0 and 1, each with probability half. Suppose we create a table like this. Okay. This is called the probability mass function. Okay. So suppose x is the random variable. அதோட x equal to x can take value of 0 or 1 with probability half and half. அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? இப்போ this is your value of x equal to 0, x equal to 1. So x equal to 0 kind of probability half. So இங்க half, y value நம்ம half. அதே மாதிரி x equal to 1 kind of probability half. Suppose we plot like this. Okay. So this is called the probability mass function for this random variable. Okay. So இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. Suppose you toss a coin 4 times. And your random variable is இப்போ வந்து again same variable நம்ம எடுத்துக்கிறோம், number of heads. இப்போ இந்த number of heads can be, sample set will be, it can be 0, head நாலுத்துலயும் head வராம இருக்கலாம், 1 2 3 4. ஓகே. ஸோ இதுக்கு ஒன்றுக்கு நம்ம ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ 0 வரணும் அப்படின்னா அதோட ப்ராபபிலிட்டி 1/2^4. இப்போ எல்லாமே வந்து ஹெட்டாக வரணும் அப்படின்னாக்க 1/2 × 1/2 × 4 times. 1 அப்படின்னா அதே மாதிரி 4/2^4. இது வந்து 4c2 இல்லையா, அது 6/2^4. இந்த நம்ம பார்த்தோம் நம்ம முன்னாடியே. ஸோ இது வந்து அகைன் 4/2^4. இது 1/2^4. So these are the probabilities. இப்போ நம்ம இதை plot பண்ணோம்னா it will look slightly different. So the random variable will assume values 0, 1, 2, 3, 4. Each with values. இதோட probability 1/16. இதோட probability 4/16. இங்க இருக்கு. இதோட probability 6/16. So இங்க இருக்கு.
again this is 4 by 16. Okay, so if you plot like this, this is called probability mass function. Okay, so it is basically a distribution of probabilities against the possible values. ஒரு value against the what is the probability for that. இந்த மாதிரி ஒரு plot பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் நம்ம probability mass function. அதே மாதிரி cumulative distribution function. Cumulative அப்படின்னா ஸோ இது வந்து 0க்கான ப்ராபிலிட்டி, 1க்கான ப்ராபிலிட்டி. இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், இது எல்லாமே ப்ராபிலிட்டி. த சம் ஆஃப் ஆல் திஸ் வேல்யூஸ் வில் பி 1. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆல் த வேல்யூஸ் வில் ஆட் அப் டு 1. இப்போ ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இதே நம்ம கியூமுலேட்டிவ் டேபிள் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதை எடுத்துட்டோம்னா 0, the values நம்ம போட்டோம் 1 by 16, 4 by 16, 6 by 16, 4 by 16, 1 by 16 போட்டோம் probabilities. இதுதான் நம்ம fx. Okay, cumulative p equal to fx. So cumulative probability தான் அந்த cumulative distribution function அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை capital F னு represent fx. அப்படின்னா up to 0 what is the probability? Okay, up to 1. So அப்படிங்கும்போது ஆட் பண்ணிக்கணும். up to 2. So this is called cumulative distribution function. Okay, so it will look something like this. 0, 1, 2, 3, 4. So இங்கே வந்துட்டு 1 by 16, அடுத்தது 5 by 16, அடுத்தது 11 by 16, அடுத்தது 15, அடுத்தது 1. So இங்கே 1ல வந்து இது முடியும். So these values are like this. So you plot like this is called cumulative distribution function. So this is for a discrete variable. அதே மாதிரி for a continuous variable we call it as, again we plot the probability function. F of x is the probability that random variable will take the value x. அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அந்த fx plot பண்ணும்போது it can take any value அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ the plot will be something like this. Okay, so it can take values from 0 to infinity. Okay, so or let us say 0 to 20. So it can take only values from 0 to 20. Maximum life of that, that bulb 20 அப்படின்னா. So 0 இருக்கிறதுக்கான this is the probability. 1 for different values this is the probability. But this is continuous அப்படிங்கிறதுனால any particular value கான probability it will be a point, but we cannot exactly say for this ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராபிலிட்டி நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது ரொம்ப நெக்லிஜிபிள். இட் கேன் டேக் எனி வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால. அதனாலதான் இதை நம்ம ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். ஃபார் a continuous variable we call it as probability density function. இதுல எப்பவுமே நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஒரு ரேஞ்சுக்கு தான் சொல்ல முடியும். For the value between this x1 and x2, what is the probability அப்படின்னா இந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். What is the probability that it is equal to x1 அப்படின்னா that will be 0 only, because it can take any values, infinite values it can take. அப்படிங்கும்போது any ஒரு particular value அப்படின்னா that will be 0 only. So in a probability density function or a continuous function நம்ம ஒரு ரேஞ்சுக்கு தான் probability போட முடியும். So this function is called probability density function for continuous random variables. அதே மாதிரி இதுலயும் cumulative distribution function போடலாம்.
So that will be something like this. Sum of all the probabilities up to that point. அப்படிங்கும்போது it will go like this. Always it will only continuous function increase ஆயிட்டே தான் இருக்கும் because it is cumulative probability. So இந்த இடத்துல 1 அப்படின்னா it will end at 1. Okay. So this will be your probability cumulative distribution function for a continuous variable. Okay, so right. So I think if you do some problems, this concept will be better understood. So இதுல என்னன்னா I want to mention one thing for a cumulative function நம்ம discreteல வந்து நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே வரோம். So 1.f of 1 அப்படிங்கும்போது 0 and 1 ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு, நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டோம். அதே மாதிரி 2னா நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டோம். ஆனா இந்த cumulatively எப்படி நம்ம ஆட் பண்ண முடியும்? இதுல it is a function, right? So அதனால ஃபங்க்ஷன் நம்ம இங்க இருந்து இங்க ஆட் பண்றது அப்படின்னா that is same as integration. So therefore cumulative distribution function equal to, suppose this is a starting value x0 and cumulative distribution function at this point x எடுத்துட்டோம்னா integral from x0 to x of the probability density function. So இதுதான் நம்ம continuous functionல you will have to calculate cumulative இந்த மாதிரி integrate பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, because we cannot add up, right? இங்க discrete values தான் நம்ம add பண்ணிடலாம், discrete probabilities. இங்க வந்து we will have to only do the integration. That is equivalent of adding. Okay, so இப்போ நம்ம சில problems போடுவோம் so that இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும். Okay, இப்போ 2 balls are chosen at random from an urn containing 6 red and 8 black balls. Suppose that we win 15 for each red ball selected, but we lose 10 for each black ball selected. If x denotes the winning amount, so இங்க random variable வந்து winning amount. ஏன்னா நம்ம ஒரு பால் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா it can be red or black. So red இருந்தா you are going to win, black இருந்தா you are going to lose some money. So அதனால நம்மளால சொல்ல முடியாது. So what will be the winning amount அப்படின்னா ஒரு சமயம் நம்ம வின் பண்ணுவோம், ஒரு சமயம் நம்ம லூஸ் பண்ணுவோம். அதனால it's a random variable. So இது வந்து discrete random variable, continuous random variable. Discrete, sir. Discrete. Yes, it is discrete because it can only assume certain values. அது என்னென்ன வேல்யூஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணிடலாம், ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம். I will come to that. So 2 balls are chosen at random இல்லையா? அப்ப 2 பால் எடுக்கும்போது என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? 0 1 இல்ல ரெட் பால் அப்படி ரெட் பிளாக் அப்படியே நம்ம சொல்லலாம். ரெண்டுமே ரெட்டா இருக்கலாம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் and red. ஆமா, செகண்ட் ரெட்டா இருக்கலாம், அது ஒரு பாசிபிலிட்டி. அடுத்தது ரெட் பிளாக், ரெட் பிளாக். அடுத்தது black red, black red, black and black. வெரி குட். ஸோ 4 பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு. 2 பால் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா RR, RB, BR, RB, BB. ஓகே, ஸோ இப்போ RR வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு what will be the winning amount for us? R வந்தா என்ன? 30 50 sir. 15 for each red ball இல்லையா? அப்ப இதுல வந்து நமக்கு 15 plus 15 கிடைச்சிடும். இதுல வந்து R க்கு 15, ரெட்டுக்கு -10, சாரி ரெட்டுக்கு பிளாக்குக்கு -10. இதுவும் அதே மாதிரி தான், -10 plus 15. இது -10 -10. இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து அப்போ 30. இது 5, இதுவும் 5, இது -20.
So நம்ம winning value is discrete. நம்ம either will win 30 or 5 or 5 or lose 20. These are the only 4 possibilities. So என்ன கேக்குறாங்க இங்க? Find the values of x and the number of points in its inverse images. ரொம்ப straight simple தான் கேட்டிருக்காங்க. So what are the values we will get? 30, 5, 5, sorry, 5 once ஒன்று தான் போகணும். Either will get 30 or 5 or minus 20. So மூணே values தான் இருக்கு. Okay. So இந்த மூணு valuesக்கு நம்ம டேபிள் போட்டோம்னா this corresponds to RR. This corresponds to RB and BR. This corresponds to B. So அவ்வளவுதான் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல. Find the values of x and the number of points in its inverse images. Number of points அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு, இதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் போடணும்னா இந்த ஆர்ஆருக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன, இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன, இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன, இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு போட்டோம்னா தட் வில் பிகம் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அவங்க கேட்ட கேள்வி இவ்வளோதோட முடிஞ்சிருச்சு. பட் we can continue. இதில் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனையும் போட்டுடலாம். So we will represent it as probability mass function as f of x. So RR kind of probability என்ன? So first time R kind of probability, there are 6 red balls, 8 black balls, totally 14. Yeah. 14. So red kind of probability 6. 6 by 14. 6 by 14. No. So ரெண்டுமே ரெட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா 6 by 14 into 6 by 14. So they are independent events. Two times they are we do the experiment 2 times. So ரெண்டுமே ரெட்டா இருக்கணும்னா 6 by 14 into 6 by 14, which is 36 by 196. Correct? I am not simplifying. ஏன்னா for some reason நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி probability functionலாம் simplify பண்ணாம வச்சிருக்கிறதே better. ஏன்னா அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்றதுக்குலாம் ஈஸியா இருக்கும் அது. இப்போ இது RB அப்படின்னா 6 by 14 இது RR. into 8 by 14. It will be 48 by 196. So இதுல வந்து இப்போ 48 by 196 ஒன்று. திருப்பி BR it is going to be the same thing. Again first எடுத்தோம்னா 8 by 14, அடுத்தது 6 by 14. இது BB அப்படிங்கிறது 64 by 196. Very good. That is இதை வந்து நம்ம 96 by 196 போட்டுருக்கோம். 36 f of x equal to 36 by 196, 96 by 196, 64 by 196. இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடணும் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா 1 வருதா அப்படின்னு. So 36 plus 96 plus 64, does it come to 196? Yes, sir. 196 divided by 196 is equal to 1. 196 வருது. Okay, because 96 and 64 160 plus 36 196. Okay. இப்போ capital Fx cumulative distribution function naga, so this will be same 36 by 196. This will be 36 plus 196.
So this is your probability mass function, and this is your probability distribution function, cumulative distribution function. Okay. So இது ஒரு discrete variable. இப்போ we'll go to another problem. இது புரிஞ்சுதா? Anybody has any questions on this? Understand the concept of probability mass function and distribution function for a random variable, discrete random variable. No doubt, sir. Understood, sir. Okay, good. Okay, இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் similar தான். Okay, find the probability mass function and cumulative distribution function of number of girl child in families with 4 children, assuming equal probabilities of boys and girls. So can you try to do this? இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Number of girl child in families with 4 children. We are taking families with 4 children. So அவங்களுக்கு boys and girls எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம். So number of girl child, அதுதான் நம்மளோட random variable. So ஒரு கேஸ்ல it could be 1 girl child and 3 boys. It could be 2 girls and 2 boys. It can be anything. So what are the possible values of this random variable? Zero, 1, 2, 3, 4. Correct. Very good. அதேதான். So 0, 1, 2, 3, 4. So here your sample set is number of girls can be 0, 1, 2, 3, 4. So 4 குழந்தைங்க இருக்கு. So எவ்வளவு girls அப்படின்னா it can be any of these values. என்ன கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது? Find the probability mass function and cumulative distribution function கேட்டிருக்காங்க. That means you simply find the probabilities for 0 girl, 1 girl, 2 girls, 3 girls, 4 girls. So can we write that down? Your S is this: 0, 1, 2, 3, 4. So ஒன்னுக்குமான probability calculate பண்ணி போட்டோம்னா that will become your f of x or PDF. PMF, sorry. PMF. So what is the probability mass function? Okay, it's a discrete variable probability mass function. So 0 கான probability என்ன? Assuming equal probability for boy and girl, half and half. So 0 க்கு 1/16. Yeah, half to the power of 4, which is 1/16, right? So 1 க்கு 2/2 power. 4/16. 4/16. 2 க்கு 6/16. அதே மாதிரி 4/16. 1/16. Okay. So these are your probability mass functions. So what are the probability distribution functions? Cumulative distribution function. Cumulative probability distribution functions. So this is again 1/16 போட்டுக்கிறேன். 1 plus 4, 5. 5/16. Yeah. அடுத்தது 11/16. 15/16. 16/16. So இவ்வளவுதான் அந்த கேட்டிருக்காங்க. Find the probability mass function and cumulative distribution function of number of girl child in families with 4 children, assuming equal probabilities for boys and girls. So முடிஞ்சது. Okay. Let's do another problem. The probability density function of x is given by
ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன், அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் அது. ஓகே, ஸோ தேர் நாட் டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ், ஸோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். யூஸ்வலி இட் வில் பி லைக் k into e to the power of minus x by 3 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க PMF. இது வந்து PMF சொல்லக்கூடாது, டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் இங்க. 3 probability density function, because it is எப்பவுமே continuous அப்படின்னா density. k e power minus x by 3. k e power minus x by 3 for x greater than 0, otherwise it is 0. பார்த்துக்கோங்க, ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. k e power minus x by 3 for x greater than 0, 0 for x less than 0. It is your probability distribution function. So, என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப நம்ம? Find the value of k. Okay. So, find the value of k அப்படின்னா என்னன்னா, இப்ப now suppose we write the probability density function ல இருந்து நம்மளால we cannot determine k, but cumulative distribution function போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட cumulative value at highest value that should be 1. நம்ம அது பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கிராஃப்ல. cumulative அப்படின்னா the last value will become 1. So chart will end at 1 மேல. அதே மாதிரி தான் continuously, so it ends at value 1. அந்த இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ. So இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to write down the cumulative distribution function. Cumulative distribution function. So cumulative distribution function அப்படின்னா, so discrete variableக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம், இதுக்கு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும். So integrate minus infinity to infinity f of x dx. So this is your f of x. இப்போ since f of x ரெண்டு ரேஞ்சில் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும், so up to minus infinity to 0 its value is 0. ரிப்போர்ட் பண்ணணும் நம்ம 0 fx is equal to 0 plus k e power minus x by 3. Okay, so 0 integrate panna you are only going to get 0, so this is gone. Okay, plus, so what is the integral of this k e power minus x by 3? K into e power minus x by 3 divided by minus 1 by. Yeah. K e power minus x by 3 into Divided by minus 1 by 3. divided by minus 1 by 3 or into minus 3. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Divided by minus 1 by 3. ரெண்டு ஸ்டெப் அப் போட்டுருவோம். 0 விட்டுருவோம். K into e power minus x by 3 1 by minus 1 by 3 னா அது minus 3 அப்படின்னு வந்து.
minus 3k e power minus x by 3. The range 0 to infinity. Okay. So நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ முதல்ல இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு, அதுக்கப்புறம் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணா என்ன வரும், minus 3k e power minus infinity. Okay, minus 3k e power 0, because 0 to infinity, so we are substituting infinity here, 0, when you substitute 0 here, 0 by 3 minus 0 by 3 is 0, is equal to 3k, is 0. Yeah, e power minus infinity is 0, so this term goes away, so minus into minus plus, so plus 3 into k into e power 0 is 1, another 3k, and we know that this cumulative probability from minus infinity to infinity will be equal to 1. So 3k equal to 1. So this is your condition, okay, for k. So k equal to 1 by 3. Okay. I hope you all followed, right? Yes, sir. I have one doubt. Tell me, Santana. Yeah. Sir, anything power infinity is 0, sir? அப்படி இல்ல, நம்ம இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். இது e to the power of minus infinity ன்னு நம்ம வரதுனால it is 0. E to the something to the power of e is a positive value, more than 1. Okay, something sir. that is more than 1, and when you raise to the power of minus infinity, something to the power of minus infinity means it is 1 by e power infinity, right? Since e is more than 1, so that number to the power of infinity pota, so that will become infinity. So 1 by infinity, that is why it becomes 0. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. So now we go to the problem. என்ன கேக்குறாங்க வேற? Find the value of k பண்ணியாச்சு. Find the cumulative distribution function. Okay. So find the cumulative distribution function. அது என்ன? Okay. இப்போ நம்ம probability density function equal to k e power minus x by 3. Which is, since we know that k is 1 by 3, so we can put it as 1 by 3 e power minus x by 3 when x greater than 0. So this is a PDF. இப்போ probability cumulative function, okay, cumulative distribution function is equal to integral minus infinity to x. நமக்கு எது வரலி வேணுமோ அது வரலி தான் நம்ம integrate பண்ணணும். So if we want a function for the value of x, okay, up to x நம்ம add பண்றோம். So அத இதுல வந்து continuous அப்படிங்கறதுனால நம்ம integrate பண்றோம். Minus infinity to x of f of x. So again minus infinity to 0 வந்து vanish ஆயிடும். So I leave that and I will simply put 0 to x of 1 by 3 so this will be your CDF. இதை நம்ம solve பண்ணணும், evaluate பண்ணணும். Okay, so what will be the integral of this 1 by 3 e power minus x by 3?
into minus 3. Right? 1 by minus 1 by 3 and minus 3 அப்படின்னு போட்டேன். Same Yes, way. sir. Minus infinity. Sorry, minus infinity கிடையாது. 0 to x. This is very important. Now it is x. Okay. So இது கட் ஆயிடும். So minus from 0 to x. So when you substitute x, it is going to be same. Minus எடுத்து வெளியே எடுத்துட்டோம். So when I substitute x, it will be e power minus x by 3. And when you substitute 0, it will become minus e power 0. So 1 minus e power minus x by 3. So this will be your cumulative distribution function. Okay. So did you follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. Okay. So let's go to the next problem. அதுக்கு முன்னால I have to explain the concept of expected variables and expected value e of x அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So actually we are running out of time. So what I'm going to do, I will stop this discussion on probability distribution now. Okay. Because we wanted to do a couple of problems of trigonometry also. Yeah, so I was planning like half of the session for this and remaining half for that. So we already exceeded that time. So இதனால நம்ம இதுவரை என்ன பார்த்திருக்கோம்? Random variables, discrete random variables, probability mass function, distribution function, probability density function, cumulative distribution function for continuous variable. So இந்த மெத்தட்லாம் பார்த்திருக்கோம். We worked out some problems. So இதோட நம்ம இப்ப ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். These other concepts like mathematical expectation, theoretical distributions, 1-point distribution, 2-point distribution, Bernoulli distribution, and binomial distribution. இதனாலே நம்ம next classல பார்ப்போம். Okay. இப்போ நம்ம we will do a couple of problems on trigonometry. So in the problems, if I picked up from the last JE exam that happened in 2022.
Okay. I have to share another tab now. So okay. So are you all able to see the problem now? Yes, sir. Yeah. Please read the problem and think about it. Let a vertical tower AB of height 2h stand on a horizontal ground. Let from a point P on the ground, a man can see up to the height h of the tower with an angle of elevation 2 alpha. When from P he moves a distance d in the direction of AP, he can see the top B of the tower with an angle of elevation alpha. If d equal to root 7h, then tan alpha is equal to what? Okay. So இதுக்கான diagram construct பண்ணுங்க first and think about it. So I will draw the diagram. Sir, 1 by root 7. Sorry, can you repeat what you said? 1 by root 7. So you are telling me as the value of tan alpha? You solve this, is it? Yes, sir. Oh, okay. 1 by root 7 is the correct answer கிடையாது actually. The answer comes to root of 7 minus 2. நீங்க எப்படி diagram போட்டீங்க first? Let me draw the diagram. பாருங்க. You see whether you did the same thing. So let a vertical tower AB of length to height 2h stand on a horizontal ground. So this is your horizontal ground. Give vertical tower AB stand on a vertical ground. Sorry, stands vertically on a horizontal ground. Let from point P on the ground. Let's say this is your point P. A man can see up to a height of h. So since his whole height is 2h, okay, h அப்படின்னா அதோட பாதி. So let us say in the point number C அப்படின்னு வச்சுக்கோம். So இது ஒரு h, இது ஒரு h. So total h is 2h. The midpoint is at the height of h. From a point P, you can see up to height of h. It's an angle of elevation of 2 alpha. This is 2 alpha. Okay. இப்போ என்ன பண்றான்? When from P he moves a distance d in the direction AP. The direction AP na further away ன்னு அர்த்தம். He moves a distance d. இங்க வந்துட்டான். Okay. So இந்த இடத்துல நம்ம ABC D ன்னு வச்சுக்கோம்.
You can see the top B of the tower. Okay, in the either with an angle of elevation alpha. So this angle is alpha. A diagram because this is also looking like same angle, but this is alpha. That means he has moved. The D is more actually. And I have correct up actually. Okay. So this is your point P, and the D is somewhere very far. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் லெஸ்ஸாக இருக்கும். So this angle is only half of this angle. So in the distance on the D, P to D, capital D, this is given as small d. And that D is equal to root of 7 into h in கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So then find out tan alpha ன்னு கேட்கறாங்க. So Subhagarni, did you get this diagram right? Yes, sir. Okay, good. So then how did you get the answer? What step you followed? So tan alpha is equal to opposite side by adjacent side. Ama. So tan alpha is equal to... சொல்லுங்க சுபர்ணி. Yeah. 2h by root 7h plus AP. Correct. 2h divided by root 7h plus AP, right? Sir, AP வந்து tan to alpha போடணும். Very good. So that's the way you have to do. Correct. So if you do that, what do you get? Let's do that. I think you must have made some small error somewhere there. Okay. Equal to 2h divided by AP plus root 7h. That is easy, right? You can all see that. Now question is, what is AP? H into tan 2 alpha, right? So h divided by AP, correct, equal to tan 2 alpha. So AP equal to h divided by f. Right. So next, what did you do? Tan 2 alpha, we can expand, right? 2 tan alpha divided by 1 minus tan square E. Correct? 2 tan alpha divided by 1 minus tan square alpha. H into so this is the value for AP. So that we'll have to substitute. So tan alpha equal to
2h by AP plus 2h by AP க்கு பதிலா இது h into 1 minus tan square of AP plus root 7h. Now we can see that this h gets cancelled out, right? மூணுத்துலயும் h காமனா எடுத்துடலாம். Is that correct? 2 root 7 tan alpha. 1 minus tan square alpha plus 2 root 7 tan alpha whole divided by 2 tan alpha. So tan alpha equal to, so you get a quadratic equation, right? Basically this becomes 4 tan alpha divided by 1 minus tan square alpha plus 2 root tan alpha. 2 root 7 tan alpha. Yeah. So did you get this equation? Yes, sir. Tan alpha equal to 4 tan alpha by so the tan alpha will get cancelled. So what do you get? 1 minus right? That means tan square alpha minus 2 root 7 tan alpha. எல்லாத்தையும் நம்ம ரைட் சைடு கொண்டு வரேன். Okay, so plus 3 equal to 0. So now we can put tan alpha equal to x. So for simplicity, we can write it as x square minus 2 root 7 x plus 3 equal to 0. So this becomes a quadratic equation in x. So what will be the value of x? Minus b Plus or minus. two root 7 is your minus b plus or minus root of b square. B square is 4 into 7, 28 minus 4ac. 4 into 3 into 1 divided by 2a. 2a is 1, so it's 2. 2 root 7 plus or minus root of 16 on the 4. So root 7 plus or minus 2. So this is what you get. Okay. So root 7 plus 2 or root 7 minus 2. Yes, sir. Okay. So for two values, you will get that condition, given condition is getting satisfied. Okay.
So this was from the IIT. So நீங்க பாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான். So it is not முடியாதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னா இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம். மோஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஐஐடி. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு திங்க் தட் ஐஐடினா எங்கேயோ இருக்க போகுது. ஓகே, ஓகே. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் டூ ஒன் மோர் ப்ராப்ளம். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளமாக எடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுவும் இது. ஸோ அதை போட்டுட்டு we can wind up today. This is part of one IIT problem, but இதுவே ஒரு நல்ல ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுனால நான் இதை took it. Say k equal to cos of sin inverse of x cot tan inverse of cos one, two, three, four, five. So evaluate this. So Subhaharini, last problem you did now, you got a different answer. You figured, did you figure out எங்க உங்களுக்கு தப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா? Yes sir. Sir, quadratic equation solve பண்ண. Okay, you come up to the last step. Okay. Sir, 4a root of b square minus 4ac போடாம 4ab போட். Oh, okay, okay. So that to be just careful about those things. Okay. So in the problem, can it anybody think of how can this be solved? பார்க்கவே கொஞ்சம் பயமா இருக்க மாதிரி இருக்கும், but actually it is very simple. Okay. Sir, cot 4x, cot power 4x. So what is your first step? Sir, sin inverse 1 by sin போட்டுட்டோம் sir. Cos into 1 by sin into cot inverse வந்து cos divided by sin. First let us solve this. Cos of sin inverse x என்ன? So we'll have to take from the interior bracket இல்லையா, இதை மட்டும் எடுத்துப்போம். Just try to solve this. Cos square x sir. Cos of sin inverse x. Cos into cot square. No, it is not cos x into sin x. So it's not like that. Okay, இது எப்படி பண்ணணும்னா, sin inverse x அதான் theta, right? ஓகே, இப்போ sin இது தீட்டான்னு வச்சுப்போம். அப்படின்னா இதோட அர்த்தம் okay, theta equal to sin inverse of x அப்படின்னா sin of theta equal to x. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடணும், இப்போ இது theta அப்படின்னா sin theta equal to x அப்படின்னா நம்ம அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை நம்ம ட்ரையாங்கிளில் போடணும். sin theta equal to x னா இங்க x இங்க 1 ன்னு போடும். So this is where theta, right? So now what are they asking? Cos of that theta. So இப்போ இதான் theta அப்படின்னா this is your diagram. Now you can easily determine cos of theta. Clear? 1 minus root of 1 minus x square.
Very good. இது வந்து root of 1 minus x square னு போடணும் அடுத்தது. Therefore, cos of sin inverse x is equal to root of 1 minus x square. Right? Root of 1 minus x square divided by 1 and 1. So I am leaving the divided by 1. So now you substitute. Okay, one step நம்ம substitute பண்ணிட்டோம். அப்போ k equal to cos of sin inverse of x into cot of tan inverse of இதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் root of 1 minus x square. So ஒரு ஸ்டெப் போட்டாச்சு. Okay, now apply the same logic அதே மாதிரி do the second step. Let's see. சார் tan inverse காட்டா எடுத்துக்கலாமா? Cot of tan inverse of இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது என்ன? இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ சால்வ் பண்ண போறது இது. So 1 by root 1 minus x square. Very good, very good. That's right. Okay. So this is equal to 1 by root of 1 minus x square. Again, the same logic. Okay, you take some theta for which it is given that tan inverse of 1 minus x square equal to theta அப்படின்னா tan theta equal to root of 1 minus x square. That means this is root of 1 minus x square and this is 1. இப்போ cot of that அப்படின்னா அப்படியே 1 by root of 1 minus x square. That is your cot of that, right? So that is how you get this. So now you substitute cos of sin inverse of sin inverse of x into அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இங்க 1 by root of 1 minus x square. Okay. So apply the same logic and இதுதான் last step நம்ம வந்துட்டோம் இப்போ. Sir root minus x square. சொல்லுங்க. Root minus x square. Root minus x square இல்லையா? எப்படி போட்டீங்க? நான் அதே மாதிரி triangle போட்டு போடுங்க. Yes sir. Okay sir. X Triangle. Okay. So sin inverse of x by root of 1 minus x square னு வச்சுக்கலாம் இது. Okay. X by root of 1 minus x square. Okay. So sin inverse of this is equal to theta அப்படின்னா sin theta equal to x by root of 1 minus x square. அது எப்படி நம்ம represent பண்ணலாம்? Hypotenuse is equal to root of 1 minus x. அப்படி இருந்துச்சுன்னா x இங்க போட்டுறணும் root of 1 minus x square இங்க போட்டுறணும் அவ்வளவுதான். x by root of 1 minus x square. Right? So இப்போ அதோட cos எடுக்கணும். So cos na we need this value. So what is this value? Root of 1 minus x square minus x. Root of 1 minus x square minus x square. Okay. That is root of 1 minus 2x square. Yeah.
So அப்ப cos of that என்ன வரும்? 1 minus x square minus x divided by 1 minus x square the whole root. Correct. Root of 1 minus 2x square. இதானே வருது? Yes, sir. இப்படி போட்டுக்கலாம். சிம்பிள், கொஞ்சம் சிம்பிளை பண்றதுன்னா. This is all. Okay. Yes, sir. So நிறைய சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி வரும். Okay. So given cos theta, you will be asked to find out sin theta, tan theta. Integrationலாம் கூட இந்த மாதிரி scenarios நம்ம நிறைய பார்த்தோம். நம்ம substitute பண்ணி போடுவோம். Sin theta, cos theta substitute பண்ணும்போது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Then you should immediately draw a diagram, a triangle, mark, sin theta, then you'll automatically you can calculate tan theta and cos theta and all other thetas. Okay. Okay, sir. Okay. So let us wrap up now today. So next class we are going to complete the probability distribution, complete those 3 other topics, the expected values and the other distributions, 1-point distribution and all that. Okay. And then we will do a couple of problems, but next time we will do problems on sequences and series.